So welcome to this program. Welcome to everybody in the Kerala team. Welcome to all team leaders also. And welcome to all those dedicated members who always keep their videos on. So with your permission, with permission of Binu sir, I will now share my screen. First point, Nutricharge Kids is such a product that it can be introduced to any child specialist. In the morning, Binu sir, I went and met two child specialists, and the only product I requested them was for Nutricharge Kids, and they said this seems like a good product. I took their opinion. They said looks like a good product. Right. So this is one product which even doctors will not reject, will approve. First thing. Second point, Nutricharge Kids is not offering flavors. Flavor is a chemical, Binu sir. So you put flavor of orange, you put flavor of mango. Pharma industry always puts chemicals in medicines. So if you think the medicine is very tasty, it is a chemical which you are tasting, right? Nutricharge Kids is not giving chemicals to children. Very important point, right? So the chocolate taste you are getting is coming from pure cocoa powder. And when I told the doctor, she was surprised. I said, doctor, this is not a flavor. She said, how many flavors Nutricharge Kids is there? I said, madam, I must correct you that this is not a chemical product. These are not flavors. There is original Alfonso mango powder added to Nutricharge Kids mango and original cocoa from Belgium added to Nutricharge Kids cocoa. So this is second most important point if you want to sell this product. Right? I'll give you more important points. And if you really want to sell it, you must make the parent, the mother taste the product. Mother and the child taste the product. So if you are meeting a family, if you can open a jar, it would be good if you can make a shake in their house and make the child taste. So if you really want to sell, I think you need to buy two boxes of Nutricharge Kids, one cocoa, one mango, and carry with you, make a shake, make the mother and the child drink, and chances are you will start selling, right? Because from one box, you can make too many shakes, so many shakes you can make. So it's a 300-gram box. So one 10-gram scoop. So you can make 30 visits with one box. So if you make 30 visits, and if you make the mother and child taste, and if you have made the shake properly, then you would be able to sell at least in 1/3 family. So you want to sell more than 10 boxes a month, start doing. You will start selling, right? Another very important point, when you make the shake, please remind the parent to add a lot of sugar. Other products contain up to 80% sugar. Nutricharge Kid has more protein, less sugar. So the mother must add sugar. Very important points I'm sharing if you want to sell this product, right? I will give you a lot of science, but first I'm giving you point how to sell. Right now, the season of mango is coming. So if you have never tried it, please buy one pack of Nutricharge Kids. Make a shake with mango chunks, right? I did this, Binu sir, in my office, and people were surprised. Have you launched a new product? I said, no, it's an old product. They said, you are lying. You don't have any such product which is in mango taste. So I am telling you the reason why we don't sell is people don't make a shake and make people drink. So I have taken permission today from the doctor that we'll come to your clinic and we'll make your patients taste the product. And we got the permission. So that is what I intend to do. She said, please wait for a little, 1 week, 2 weeks. I said, fine, that is all very well. We'll get more mangoes, right? So now, next slide. Now I'm coming to the point. Do you really think, any one of you, that the junk food sales to children is decreasing or increasing? Anybody in the session? We are now 180 people, including I. So children are the main target of junk food sales, right? So whether it is potato wafers, whether it is
Ice creams. Ice creams are not made from milk, incidentally. Whether it is burgers or whether it is pizzas. And recently, uh, I think only 2 days back, there was a medical report from North India coming from doctors that they said that people are eating very unhealthy food and it is becoming a crisis. It is becoming a crisis. Unfortunately, this crisis is even bigger in case of children. Not only are we giving them mobiles to play, which is spoiling their brain and their eyes, we are giving them whatever junk food they want. Young parents, they don't want any headache. Whatever child wants, they buy it. They have the money. Binu sir, we were lucky that our parents did not have the money to throw around. Really, I'm telling you that poverty or that constraint was really helping us because we all ate home food in our childhood. So we escaped these problems, but these kids have a lot of problems and they're going to have multiple problems going ahead with junk food. So junk food means very low nutrients and very high sugar, very high fat, and very high salt. How can a child be healthy when they are eating so much of junk food? Even in homes, home cooking, we are buying ready to eat junk food and bringing it home and feeding the children. Tell me one house where children are not taking noodles, for example. Not a single house. Everybody is feeding them junk food. Result, deficiency of nutrients, insufficiency of nutrients. And that is one reason no child specialist is sitting free. You go anywhere. I challenge you, go to any city, any place where a child specialist is practicing. See, I today waited for 2 hours to meet that child specialist, Binu sir, almost 2 hours. Full, packed. The clinic was packed with children. Not everybody was there for vaccination. People were there with sick children. Children whom I could see, they were not very well developed. See, lightweight, thin, not very healthy, not very lively. See, when you were children, Binu sir, if you recall, it was impossible to make us sit. We'd bounce from here to there, full of energy. We'll run. We will wear old clothes, but we'll run from here to there like rockets. And today, if you go and see children in any at least in the doctor's chamber, they sit like adults. No activity, no excitement, nothing. They are sitting comfortably. No energy, right? No bounding around. So, Velayuddhan sir, you watch young children around you and you will find that they are very lazy, very comfort loving, and really not very well, not having very high immunity. So low immunity, first problem. So Rakhi ma'am, this is a selling point I'm giving. Any mother complains, my child falls sick repeatedly. You tell her, you please take 2 or 3 boxes of Nutricharge kits and then you tell me back whether your child is still falling sick. It is a selling point, Binu sir, I'm giving you. A child falling sick very often automatically means low immunity and low nutrition. Automatically means. So recommend very good healthy diet for the child plus Nutricharge kits both 2 times a day with milk. Now, what is this causing? What is this junk food and what is this imbalanced diet causing? So there are 4 problems. And this slide is extremely important. So Rakhi ma'am, you can even take a snap, circulate it in the, not only in RCM Kerala group, please circulate it in entire RCM family on my behalf, on behalf of Nutricharge. These are the 4 problems, Binu sir. Number 1, wasting. The child is reasonably tall, but when you try to lift the child is surprisingly very light in weight, very light in weight. Height is all right. Height is all right, but the weight is very less. The body is not very well built. This is called wasting. Binu sir, 20% of children in Kerala are having wasting. Can you imagine? 20% of all children in Kerala have wasting. You try to lift them, they do not have sufficient weight for their height. Right? Another problem, Rakhi ma'am, if you can see, is stunting.
where the child has low height for age. So means suppose a child is 5-year-old, but he or she is looking like a 3-year-old child. That is stunting. And a very high percentage of children in Kerala and all over India even, not only in Kerala, all over India even, but in Kerala it is very surprising because all parents are educated and very well educated. Graduates, postgraduates in all disciplines. All parents are educated. Even children are getting educated. 100% education, right? So stunting, low height for age. And the third problem, neither the height is normal nor the weight is normal. The child has low weight for age. So these are the three. And fourth, I have already told you, recurrent sickness. These are the four problems for which you can sell Nutricharge kits. Let me repeat. Wasting when the child has good height but low weight. Please recommend Nutricharge kits twice daily. Stunting when the child has low height for the age. A 5-year-old child is looking like a 3-year-old child. Please, 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 you must recommend Nutricharge kits because remember one thing, Rakhi ma'am, this age cannot come back. So if the child is not nurtured in the childhood, you cannot nurture once the child becomes an adult. He or she will become permanently stunted. I hope you are getting my point. This is, Velayudhan sir, irreversible. Irreversible. The childhood cannot be reversed. Jaya Raju ma'am. So this is absolutely important that you alert every parent that please do not buy new clothes for your children, but give them good nourishment, good nutrition. Give them a lot of fruits, give them a lot of vegetables, give them a lot of salads, give them a lot of vegetable soups, and please give them Nutricharge kits. Nisha ma'am, very, very important. And last is underweight children. So these are some points on which we can sell Nutricharge. RCM, हमारा charge Nutricharge. ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാറ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കൊന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തായിരുന്നു ഒന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബിനിസാറ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയ ഒരു അവസരം എന്തായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കപിൽ കപൂർ സാർ നമ്മളെ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സപ്ലിമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഓരോ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ്, അതായത് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂട്രിചാർജിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് സാറ്. ഓരോ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതില് ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത്, ഒരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് കിറ്റ്സ് എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കെമിക്കൽസും ഇതിൽ ആഡഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരും തന്നെ നമ്മളിതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനും നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അവരതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ഫ്ലേവർ ആണുള്ളത്, മാംഗോ ആൻഡ് ചോക്ലേറ്റ്. മാംഗോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അൽഫോൺസോ മാംഗോയിൽ നിന്നുള്ള എസെൻസ് ആണ്, റിയൽ അൽഫോൺസോ മാംഗോ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ആണ്, അത് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ്, എങ്കിലും സാറ് ഓരോന്നായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരികയാണ്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ റീസെയിൽ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് നമുക്ക് അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് തന്നെ, എസ്പെഷ്യലി അമ്മമാരാണ്. അപ്പൊ അമ്മ
രണ്ട് ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാംഗോയുടെ സീസൺ ആയി വരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മാംഗോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ മാംഗോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ശകലം വേണമെങ്കിൽ ലേശം ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഷുഗർ ഇത് തീരെ കുറവാണ്, അതിൻ്റെ അത് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട്, അത്രയും ബൊട്ടാണിക്കൽസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ മാംഗോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് അത് മനസ്സിലായാലും ഇതിന്റെ ഗുണവും കൂടെ മനസ്സിലായാൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത് തന്നെ അല്ലെ. എല്ലാവരും അവനവന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ, എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് എല്ലാ മാസത്തിലും 2-3 തവണയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയിരുന്ന കൊണ്ടുപോകാൻ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് ഒരു റിലീഫ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അമ്മമാർക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്കിതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലും ഷുഗർ കുറവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശകലം ഷുഗറും കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത്, സർ പ്ലീസ് സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡ്, ജങ്ക് ഫുഡ്. സാറ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ വീട്ടിലും നമുക്കറിയാം, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് എന്താണ്, ബർഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും. പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പേരൻസ് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. എത്ര നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്കുള്ള ഏജിനെക്കാട്ടിൽ ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ്. ഓവർ വെയിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഫിഗർ തന്നെ കാണും പറയാം. അവർ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം തീരെ കുറവാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പുറത്തുനിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയാലും അവര് തീരെ ഹാപ്പിയാണ്. മിനിമം ഒരു നൂഡിൽസ് എങ്കിലും ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ RCM ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നൂഡിൽസ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും പുറത്തെ മൈദ കൂടുതലുള്ള നൂഡിൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ആകാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനകത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല, അതിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ക്ഷീണം കൂടുന്നു, പണ്ണത്തടി വെക്കുന്നു, അതുപോലെ കൂടുന്നു, ഉറക്കുന്നു പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ സ്മാർട്ട്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിവതും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 നേരമെങ്കിലും ദിവസം 2 times 2 നേരമെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാക്കും ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കുറയുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യും. അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. ഈ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ മിക്കവാറും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ തവണ പനിക്ക് കാരണമാകുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്നാ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിക്കായി പോകുന്നു. മിക്കവാറും തന്നെ പനിയായി ജലദോഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടവിടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് 3 ടൈപ്പാണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോർമൽ ഹൈറ്റിലും അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ചുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏജ് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും പോകുന്നത്. അതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയുണ്ട്. അല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്നത് അവരുടെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറയുകയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. വെയിറ്റ് കുറയുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാണ് വേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഹൈറ്റ്, അതായത് ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും, അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഹൈറ്റിന്റെ അത്രയും അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള ഹൈറ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അണ്ടർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ലോ വെയിറ്റ് ഫോർ ഏജ്. എന്താണ് അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഈ അണ്ടർ വെയിറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്. ഈ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വേഗം അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയും. അതുകൊണ്ട് വേഗം അവർ സിക്ക് ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വളരെയധികം പാടാണ്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് 2 നേരം കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ബോഡിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് സിക്കാകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ടേസ്റ്റിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ മാംഗോയുടെ സീസൺ ആണെങ്കിൽ മാംഗോ ഫ്ലേവർ എടുത്തിട്ട് ആ മാംഗോ കിഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാംഗോ ആഡ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് അതോ മനീഷമാന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്മൂതി ആക്കി നല്ല ഷേക്ക് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ, കൂടെ ഇച്ചിരി നട്ട്സ് ഒക്കെ മണ്ടയ്ക്ക് തൂക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ അവരൊത്തിരി ടേസ്റ്റോടെ അത് കഴിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ജനറൽ പീഡിയാട്രീഷ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെന്നാലും അവരൊരിക്കലും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടാൽ അവരൊരിക്കലും നമ്മളെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറയത്തില്ല. താങ്ക് യു സർ. So thanks ma'am. So we take it further. Yes. Now let me visually show. If you see any such child in a family, Velayuddhan sir, the family is ideal family to purchase Nutricharge kits. Any such child whose height is less than normal. Just imagine after a couple of years when this girl grows up, really, will she have proper height? The answer is no. The parents, by the time they realize that the girl is shorter than normal, nothing can be done. Nothing can be done. Once the girl grows up to say 4 feet 10 inches, 4.5 feet, not even properly 5 feet. So later on, for the rest of her life or his life, the child has to suffer from low heights, and because of that, maybe confidence issues, maybe others comment upon your height. So it is very painful, really. So it really deserves attention. Not only Nutricharge kits, but a lot of attention to nutrition and exercise, right? So what exercises can you recommend for the child to grow taller? Besides Nutricharge kits, recommend a lot of protein in the diet. Recommend a lot of green vegetables and vegetables like spinach, which contain calcium, buttermilk, which contains calcium, plus cycling or swimming to ensure, and 2 times a day, Nutricharge kits to ensure that the child grows taller, right? So these are some of the things, right? Almost 48% of children younger than 5 years in India deserve Nutricharge kits. Binu sir, we are a 130 crore population country, right? Every year, I think crores of newborn children are getting added. How much Nutricharge we can sell kids? We are selling not even 1 lakh. So you can imagine how much change we can bring to Kerala, to RCM, and to India on the whole. And I'm not saying that we promote only Nutricharge kits. We promote healthy food, healthy nutrition for every child, right? Almost 48% of children younger than 5 years in India, according to this reference, are malnourished. This is very, very serious observation. And I will show you latest data, government data, right? So another point, you can see how many children, according to this reference, the same reference, right? 43%. Now, these are slightly old data. I'll give you current data and Kerala data before we end this session. So, but you can imagine crores of kids less than 5-year-old, right? Significantly underweight. Do they deserve Nutricharge kits? Yes, please. Do they deserve new clothes? Yes, but after they get good nutrition. So let the parents not spend on beautiful clothes, on junk food, on taking them around to exotic places.
but please give them nutrition, because once they grow up with undernutrition, Binu sir, it cannot be changed. Even if you try to give them a lot of, you see, dry fruits later, it will not work. Give them well, they need it, right? And I'll tell you what I told the doctor today. Another point is, there is widespread protein deficiency in children. Widespread protein deficiency. So much protein deficiency, I cannot explain. What do they like? They like all carbohydrate things. They like a lot of potatoes in diet, right? What children like? A lot of potatoes, a lot of sweets, right? A lot of tasty junk food, mainly carbohydrate, mainly fat, mainly salts and chemicals, no protein. Children need protein for immunity, right? And children need vitamins and minerals for immunity. And remember, Binu sir, Nutricharge Kids provides add-on vitamins, add-on minerals, add-on protein, add-on amla, add-on giloy, add-on herbs for immunity. I'll show you what does it contain for immunity, Rakhi ma'am, don't worry. But lot of children get recurrent sickness in India. A lot of children get. Any mother complaining that the child repeatedly gets sick, immediately suggest that you please focus on the nutrition of the child, and you can also try adding Nutricharge Kids. But please do add sugar, because Nutricharge Kids does not contain too much of sugar, right? Now, this is another observation. See what happens in the morning, Rakhi ma'am. When the child is in a hurry, the child does not get up on time. There is an early school bus or school vehicle, and the child cannot finish the breakfast. 50% of children in India are going hungry to the school. Hello. Can we give them a glass full of milk with Nutricharge Kids at least before they go to school? See, this is one question you ask every parent. Does your child finish your breakfast before going to school? I think you can run a campaign. Does your child finish the breakfast before going to the school? See, even I have done this crime of slipping a 20 rupee note to my daughter when she left her unfinished breakfast. Please eat something in the school canteen. What do you get in the school canteen? I strongly suggest RCM members to go and visit the school canteen of their children. Just go. You will be shocked. My children were studying in a convent, Binu sir. I went to the canteen and I found dirtiest junk food available. In a convent, just imagine. A convent is usually not greedy. They don't really try to earn from food of children, right? Usually religious in nature. They don't try to earn unnecessarily. But the canteen contained what? It provided what? Provided fried food, provided noodles, provided samosas, provided all sort of junk food, but no nutritious alternative. 50% of your children are going to school and they are not taking their breakfast regularly, at least not on all days, and at least they are not able to finish it. Can you please feed them a glass full of milk with Nutricharge Kids? What does the child get? Milk is complete nutrition, as they say, and you are adding a lot of vitamins to that milk. You are adding a lot of minerals to that milk. You are adding a lot of cocoa or mango powder to that milk. You are adding additional sugar to that milk, and you are adding a lot of, you see, protein to that. One glass of milk, Binu sir, contains around 5-6 grams of protein, and you are adding another 2.5 grams of protein. So 8.5 gram dose of protein the child gets with a glass full of milk with Nutricharge Kids twice a day. I think that child will grow. That child will grow. You try it, the child will grow, right? Another point I told Rakhi ma'am today to the doctor. A lot of children cannot properly digest milk. This is a big problem. This is a big problem, Binu sir. Many children are not able to digest the milk properly. So if you are giving Nutricharge Kids, soya protein isolate will get digested, no? It is an isolate. It is one of the easiest to digest protein. The child, even if the child does not digest the milk fully, will be able to digest the soya protein isolate in Nutricharge Kids. And the child gets 3 types of protein. Hello.
If your child is missing the breakfast, please make sure that before going to the school and after returning from the school, the child gets a glass full of milk with Nutricharge kits. This is a very sensible suggestion, and even RCM families are not following it. I'm really sad. I think if you say JRCM, the 800 rupee product becomes 640 rupees. See, now I am memorized everything. No, because I'm working with RCM teams. Only 640 rupees. And then if you buy it for 6 months regularly, RCM as well as Nutricharge kits, both will give you 12% DP back. So what do you need? Means you want it free? So do more work, promote it to more parents, and your child will get Nutricharge kits free, because you will start earning more incentives, more free products. So I am telling you, I think there is no excuse not to give Nutricharge kits to at least RCM family children. Make sure they get it. Make sure they get it. Now, what is SAM, Binu sir? SAM is severe acute malnutrition. Severe acute malnutrition. And which are the 10 states in India which have the maximum number of children with severe malnutrition? So you find a Tamil Nadu there. You find an Andhra Pradesh there. And you find a Telangana there. And see, you are talking from other, and there may be members listening to this session from various areas. So Gujarat probably is, Bihar is on the top with Uttar Pradesh, lakhs of children. But even the 4 southern states, right? So Telangana, 3. Telangana, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Maximum number of severe malnutrition cases in these states. So just imagine, if the parents don't have money, please support them by not earning from them. See, today, Binu sir, I went to the chemist. The chemist said that some parents can't afford 800 rupees. I said, if you have a family who cannot afford, just call me. I'll pay 100 rupees on behalf of that family. The chemist was floored. He said, will you do this? I said, I will lovingly do this. So I don't have to do anything. I just have to make an idea of that family. RCM will do it. So what 100 rupees? RCM will reduce from 800, it becomes straightforward 640, no? So what do I need to do? I am not doing anything great. I said I'll come and make an ID, and the parent can buy that product for so much less. The chemist, what not, right? So now we come to what is the overall status in India. See, Indian children are the most loved in the world, Binu sir. We love our kids, we can die for them. But what about their nutrition? Very bad. Very bad. You talk about any vitamin, they don't get it. You talk about vitamin A, 43% children don't get it. Right? No, only 43% get it. So 57% don't get it. Thank you very much. You talk about iron, almost 75% of children are anemic. This data has slightly reduced to more than 60%. But still, anemia is there widespread in children. How will they run if they don't have sufficient hemoglobin, Binu sir? How will they play? I used to see, I'll tell you, when I was a child, I'm still a child, I'm an RCM child now. See, when I was young, I'd go for kite flying, Binu sir, like mad. 4 hours, 5 hours, I could fly kites. Where the children have that much energy now? Remember your own childhood, Binu sir? We used to our parents had to drag us back to house. Chalo abhi. Your father will spank you or will beat you out. Then we will go home. And today you have to push children. They can't run. They can't fly. They can't fly kites. They can't play a lot. They want to play mobile games. What is this? Because there is anemia, there is widespread zinc deficiency. So you name the nutrient and children are deficient. So there is it is not nuclear science. Nutricharge kids, Binu sir, Kerala team itself should sell at least 2-3 lakh boxes. Forget the rest of the India. See, we have lakhs of RCM families in Kerala. Why are we not selling? Now I'm giving you the national data, Rakhi ma'am. National data. And I'm giving you data of two periods. One is
2015-16, other is 2019-21. So in 5 years, what has India done? India has progressed. Everybody says India has progressed, but anemia in children has worsened. 67% of children in India, Binu sir, have anemia. Just imagine. And we love them. And we can buy expensive drinks, expensive junk food for them, but they have anemia. Will children have anemia if they take Nutricharge kits? No, they will not have. If you give them regular vegetables, fruits, and Nutricharge kits, they will not have anemia, Baba. They will be very healthy children. See, even now, this is national family health data, Binu sir. This is not data given by Dr. Kapoor. Even now, 35% children in India don't grow tall. Hello? In 5 years, this is the only progress we have done. In anemia, we have not done progress. We have worsened. In stunting, that means height gain, it is only slight change, 3% change in 5 years. Not good enough. And 20% children, even in Kerala, this is more than 19.3% in Kerala, Binu sir. Around 20% children in Kerala are not having proper body weight. I'll give you Kerala data also, don't worry. This is all India data. So what are we talking? Nutricharge kit is not required? I really don't know. RCM, if I can't explain this, I can't do anything. It's very sheer common sense. ന്യൂട്രീഷന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ 3 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റെൻഡിങ്, അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഏജ് അനുസരിച്ച് ഏജിന്റെ വേരിയേഷൻ, ഏജ് അനുസരിച്ച് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റിലും ഹൈറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ്, അത് ഈ ന്യൂട്രീഷന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, ഈ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഏജ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യന്റ്, പ്രോട്ടീൻസും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ പീനച്ച് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കാൽസ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന്, ബോണിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ കുറവായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചുള്ള അവർക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ 48% കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള് മാൾനറിഷ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നതും ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു കുഞ്ഞു ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ജലദോഷം, പനി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചുമ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ചാടി പിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കടമ തന്നെ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 43% കുഞ്ഞുങ്ങള് അണ്ടർ വെയിറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓരോ സാർ പറയുന്ന സാറെടുത്ത ഒരു ഇതല്ല, ഇത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചു തന്നേക്കുന്നത്. 43% കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് വേണ്ടുന്ന അതിനെക്കാട്ടും അവര് അണ്ടർ വെയിറ്റിലേക്കാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഓൾറെഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പ്രയർ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞ് അവർക്ക് സഫീഷ്യന്റ് അല്ലാത്ത ന്യൂട്രീഷൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, അതായത് സാറ് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മള് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുന്നത് തന്നെ എത്ര മണിക്ക് ആയിരിക്കും? അവര് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോ 3/4 മണിക്കൂറോ മുമ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ എണീറ്റ് വരുന്നത് തന്നെ.
ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ചടപടവെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തായാലും വിശപ്പുണ്ടാകത്തില്ല. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരുങ്ങി അവരെ വേഗം അവരുടെ ബസ് വന്നു അവരെ വേഗം സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുക. അപ്പൊ അവരൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും സ്കൂൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈസ കൊടുത്തുവിടും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവര് പുറത്തെ ഫുഡാണ് അപ്പൊ അവര് കഴിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രയെങ്കിലും പ്രോട്ടീന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും. അത് മിക്കവാറും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെ അത് കുടിക്കത്തുമില്ല. അതുപോലെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല. മിക്ക കുട്ടികളിലും തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. അത് തന്നെയല്ലേ പെട്ടെന്ന് അവർ യാത്രയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സോയ പ്രോട്ടീൻ, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഏറ്റവും നല്ല ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ. അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് സോയ പ്രോട്ടീന്റെ അളവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടാനുള്ളത് രാവിലെ കിട്ടിയിട്ട് മറ്റു ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ, മോന്റെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ആ വിശപ്പിന്റെ ആ ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകളും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരം രാവിലെ കഴിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലിൽ ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡൈജഷൻ, അതിന്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം കുറെ സോയ പ്രോട്ടീൻ ആഡ് ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ, അത് ഓൾറെഡി പാലിന്റെ അകത്ത് 2 ഗ്രാമോളം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിന്റെ അകത്തുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8.5 ഗ്രാം എങ്കിലും മിനിമം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു നേരം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും. അപ്പൊ 2 നേരം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൾനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, സിവിയർലി മാൾനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിലാണ്, സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ അകത്ത് പെർസെന്റേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് തമിഴ്നാട് ഈ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് സിവിയർ ആയിട്ട് മാൾനറിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ മാൾനറിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി, വൈറ്റമിൻ എ നമുക്കറിയാം, വൈറ്റമിൻ എ കുറവുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് കാരണമാകുന്നത്. അതുപോലെ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, അനീമിയ, അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്തോരം ലേഡീസ് ആണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലേഡീസ്, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും, അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി. അപ്പൊ 75% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് 51% ഓഫ് വുമൺ ആണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോൾ, അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജനേഷൻ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എല്ലാം തന്നെ മന്ദഗതിയിലാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ അയണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ അതിന് ആവശ്യമുള്ള, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അയൺ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ നമുക്ക് കവറപ്പ്, അതുപോലെ സിങ്ക്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരം വിറ്റമിൻസും അയഡിന്, സിങ്കും എല്ലാ കണ്ടന്റും അതിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പെർസെന്റേജ് 42% എന്താ പറയുന്നത്, സിങ്ക് ഡെഫിഷ്യൻസിയെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന് അത്രയും എന്തുമാത്രം വേണോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അനുപാതത്തിലെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. So thank you for those who are keeping their videos on, but some people who had their videos on in the beginning are gone. So anyway, for example, one single point I want to say, 2 points. Vitamin A, Rakhi ma'am, immunity. Direct link.
zinc, immunity, direct link. Iron, immunity, direct link. All the three are short. So how will the child have immunity? And all the three are provided by Nutricharge kits. Not complete requirement, but at least some requirement would be fulfilled. So another point is growth. Another example. Without zinc, the child cannot grow properly. Without calcium, the child cannot grow properly. All short in the diet. See, anemia. We said that we showed a old data that 75% children in India had anemia. Even the current data is 67%. That slide was giving very old data, but current data is also 67%. And Binu sir, it has worsened. Earlier it was 58%. So out of 100 kids in Kerala, imagine 67 kids do not have sufficient iron, sufficient hemoglobin in their blood. How do you like that? These children are not going to grow tall. These children are not going to be very energetic. These children are not going to be very studious because iron is required for brain development. And we are talking about children who are less than 5 years of age. Right? So very, very delicate age. And then we found that 35% children in India are still not growing tall. 20% children in India as well as in Kerala are not having proper weight for their height. They may be growing tall, but they have very less weight in their body. Forget the 7.78% who are extremely weak from all angles. Height is also short, weight is also less, build is also less, right? Now, for example, one example I will give you of Karnataka, because this is also a southern state. Another vitamin which is deficient in vegetarian diet, Binu sir, vitamin B12, right? And what was the percentage? 36% deficiency for folic acid, 15% for vitamin B12. All children in Karnataka. And this is data, Rakhi ma'am, of 2022. It's a crisis, right? Now, without B12, brain cannot function properly. So we are spending more on tuition fee, and less on nutrition. So anywhere we go, now look at this, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, what is the situation? Vitamin A deficiency. These are the current data. I'm sorry. These are the current data. You can see for yourself. What is the situation? See, Andhra Pradesh, 39% or more children will not have sufficient vitamin A. Right? In Kerala, 20 to 27% children, 13 to 19% children will not have vitamin A sufficient, 13 to 19. So it is not something which I'm talking out of my head. Now, this report got printed in the newspapers. I am just showing you the heading. That's all. Rakhi ma'am, only the headings. National Family Health Survey shows stunting increased in Kerala and Goa. And these are states which are supposed to be better because parents are educated. This is a newspaper article I'm showing you. And this is a December 2020. So 2021 actual article. So Kerala has been named. Stunting has actually increased in Kerala. I'll show one or two more slides before I want you to translate. Now look, how much Kerala has increased stunting? It was earlier around 20% and now it is 23.8%. So 3.7% stunting has increased. So now 1/4 of all children in Kerala, Binu sir, are not growing tall. Kerala thinks something else is more important. Our children are not growing tall. 25% of all children in Kerala are not growing tall. Something else is more important, Rakhi ma'am? I don't know. So one more data. Even the
underweight problem has actually increased in the last 5 years. Kerala is on the top 4 where it has increased. So now I told you, Binu sir, around 20%. This is exactly 19.7%, which was earlier 16%. In 2015-16, the problem was in 16% children. In 2019-20, the problem is almost in 20% children in Kerala. 20% children in Kerala are underweight. Anything else is more important? The future of Kerala. Children are the future. Anything else is more important than the nutrition of these children? I don't think so. So 20% are underweight and 25% are not having proper height. How do you like that? And we are still arguing whether we should sell Nutricharge kits or not. I don't know. What more evidence I can bring? Hello? Low weight for height. Again, 25%. So almost 25%, Rakhi ma'am, of all Kerala children, either they have low weight or they have low height or they are underweight or they have all the three. I don't know. And I think Kerala is having the maximum educated parents. So what else I have to say? I'll show you only one more slide before I ask you to translate, because members have suggested me that, sir, and hello, anemia prevalence in women in Kerala has worsened. It has worsened by 9%. So if the mothers are anemic, children are anemic, what is Kerala trying to solve? I really don't know. So a lot of sales of Nutricharge women tablet, a lot of sales of Nutricharge kits can happen, and plus a lot of emphasis on a healthy diet for children is required, right? So one sec, please. And one more slide I wanted to show. One sec, Rakhi ma'am. I don't know where is that slide. I think yes, this is one data I want to share. Last slide before I break for translation again. Look, Binu sir, this black box is 2015-16 data. This red box is 2019-20 data, latest data. So earlier, only 19.7% children in Kerala, right? This is Kerala data. I think you need to take a photograph of this slide, Binu sir. Earlier, only 19.7% children in Kerala were not growing tall. They were stunted. Rakhi ma'am, now 23.4%. So is Kerala making progress? I leave it to you to decide. And in 5 years, we have not been able to even slightly reduce the problem of low weight for height. Almost 16% children in Kerala have low weight for height. This is called wasting. Forget severe wasting. Extremely low weight for height. That is another 6.5, 5.8. This would be within this anyway. So what about underweight? You have seen already. Earlier, 16% Kerala children were underweight. Now, Binu sir, almost 20% are underweight. How about mothers? How about anemia? Sorry, not mothers, anemia. Earlier, Binu sir, 35% of Kerala children had anemia. Now it is, Rakhi ma'am, can you see? Is 40%. So 40% of Kerala children are anemic. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈറ്റമിൻ എ, അയൺ, സിങ്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതിന്റെ എല്ലാം കുറവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് കാണിക്കുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള ബാറ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അനീമിക്ക് 67% ആയിട്ടാണ്
67% ആണ് അനീമിക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അനീമിയെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെൻഡിങ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ്? 35%. അതുപോലെ വേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 19.3. അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർലി വേസ്റ്റഡ് അതിന്റെ 7.7%. ഓവർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3.4% നമുക്കിവിടെ ഈ ബാറ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്തെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വളർച്ച അത് ഇത്രയും പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടെ 5 വർഷത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇത്രയും പെർസെന്റേജും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ. ഓക്കെ സർ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. Forget the Karnataka data, ma'am. Go here. Vitamin A data. ഓക്കെ. ഇവിടെ കർണാടകയിലെ കർണാടകയിലെ ഒരു ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ 2022-ലെയാണ് സാർ അവിടെ കാണിച്ചത്. അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇത് എത്രയുമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് Ma'am, all 4 states, Kerala, Karnataka, AP and TN are vitamin A deficient. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ് വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ 2.4, 13, അതുപോലെ 20, അതുപോലെ 39. ഇത്രയും ഈ 4 സ്റ്റേറ്റുകളുടെയാണ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. NFHS means National Family Health Survey, madam. ഇവിടെ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള, ഗോവ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയില് stunting has increased. Kerala has worsened. ഓക്കെ. കേരളയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് സ്റ്റണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ആ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നേരത്തതിനെക്കാട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് കൂടിയായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള ആ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ കഴിവെല്ലാം കുറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡേറ്റ കാണിക്കുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ സർ. So I think these are the data. I think we should go straight to that slide. Slide, no? This one. Can you explain directly from here? Yes, ma'am. Over to you. See, this is stunting, ma'am. Gone from 19% to 23%. Explain after me. Means stunting means the children are no longer tall. Is the slide visible, ma'am? 5 വയസ്സ്. യെസ് സർ, യെസ്. 5 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അതായത് 23%. അതായത് ഈ കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് 2015 to 16, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2019 to 20 ആ ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ സാർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 19% 23.4 കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കഴിവും കുറഞ്ഞു അതായത് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റഡ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 15.7. അത് ഏകദേശം ഓക്കെ നോർമലാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിയർലി വേസ്റ്റഡ് കാണിക്കുന്നത് 6.5 5.8. അതും താഴെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, വീണ്ടും താഴേക്കാണ് ഗ്രാഫ് പോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അണ്ടർ വെയിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് 16.1 നിന്ന് 19.7. അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ
അനീമിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ 15 to 16 35.7 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 19 to 20 39.4 ചാടി കടക്കുകയാണ്. അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരത്തേനേക്കാട്ടിലും അനീമിക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച്, ലേറ്റസ്റ്റ് ഡേറ്റ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിഫറൻസ്. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു താഴേക്കാണ് ഗ്രാഫ് കൂടുതലായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, sir. So now I want to show straight the product, right? One thing. Okay. Now I will take just 10 more minutes to finish this session. Now, with so much problem, Rakhi ma'am, Binu sir, what are we giving to our children? Every mother is giving something or the other in a glass of milk to the child. But what are we giving? I want to show you the label of best selling brands. I've got 3 brands today, and I'm only going to show you the label. What are we giving? And probably this product is in your house. If you have a baby in the house, a child in the growing child in the house, probably you have this product in your house. Now, this is one of the largest selling brand for children, health drink. What does it contain? 42% is only malt extract. Now, what is malt extract? When you germinate barley, dry it and crush it, the powder you get is malt extract. It is nothing but barley powder. So if I'm buying a 1 kg bag or half a kg bottle or 400 grams bag, 42% is only barley powder. Right? Now, slightly less than barley is sugar. So around maybe 30%. I don't know. It is not mentioned here, but it is between 42% to 8%. Next is sugar. So what is the company giving? Maybe it is 30%. I don't know. It would be very high. So 70 to 80% is only either barley powder or sugar. This is what you are giving to your child. Now what next? Only 8% milk powder has been added. So in the entire bottle, and you think the mother is thinking that if I give this to my child will grow, my child will run, my child will become stronger, taller, longer, what not. What are we giving? Barley powder, sugar, and only 8% milk powder. Why do you need to add so much barley powder to your child's milk? Why do you need to add so much sugar to your child's milk? Actually, barley powder will largely yield what? Again, sugar only. So what are we giving? Where is the protein isolate? It is less than, see, and what next? You will be shocked, Binu sir. Wheat flour. So you are adding a teaspoonful of wheat flour to your child's milk. Hello? Right? And how less than 2.5% of protein isolate. Binu sir, you have 23% protein in your Nutricharge kits. Mostly coming from soy protein isolate. There is milk powder also, but we have soy protein isolate, sufficient quantity, maximum quantity. But what is the maximum quantity here? Barley powder. Next maximum, sugar. Only 8% milk powder. How much of protein isolate? Less than 2.5%. Because it is coming after 2.5% of wheat flour, come mineral and then protein isolate. And then, as if that was not sufficient, more liquid glucose. Glucose is what? Again sugar. Will this product be tasty? Yes. Will the child grow tall? I leave it to your imagination. You give me a lot of sugar, will I grow tall? You give me a lot of barley powder, will I grow tall? I leave it to you. Yeah. You decide. Another very good product, one of the best products, one of the fastest selling products, right? What is it? Maximum content is what? Sugar. See, remember one thing. Let me make it even more bigger. I'll explain it to you. See, the maximum content is written first. Remember that. So what is maximum? Sugar. Why do you need to buy these drinks? You have sufficient sugar in your home.
Maximum is sugar, right? Only 23% are grounded barley, grounded wheat, hello, soaked and germinated barley, soaked and germinated wheat, grounded, and that powder is added. 23%. Again, cereal extract. Again, you see cereals like wheat is a cereal, barley is a cereal. And they mentioned cereal extract, again barley, again wheat. Again, only 8% milk powder. This is another very big brand, sir. I am not naming the brand. This is again very big brands. What does it contain? Again, only, see, milk powder is only 8%. Soy protein isolate, again very less in the last. I hope you are getting me, Rakhi ma'am. Right? Beta, I'm in a Zoom. Yes, sir. Session. Talk to your mother. Right? Another very big brand. Third big brand. And my session is over after this. What are they giving? Maximum is water. Highest content is water. Second highest content is corn. See, corn fiber, corn maltodextrin. Third highest content is sugar. This is a leading brand, Binu sir. Maximum content water. Next maximum corn fiber. Next maximum sugar. Will your child grow tall? Next maximum oils. And then comes milk powder. And then comes milk protein. Then comes milk protein concentrate. At least this brand has used milk protein concentrate. And that is why this brand is offering around 14% protein in the total product. Binu sir, you are offering 1.5 times more protein than this brand. This is India's largest selling, most prescribed brand. I will not name the brand. And then comes soy protein isolate and then milk. And less than 0.5% of vitamins and minerals. Right? What does Nutricharge Kids provide? Right? 48 nutrients, 28 vitamins, 10 botanicals, 4 pre-probiotics, 3 types of proteins, 2 amino acids, DHA with real cocoa and mango powder. So what are we providing, Binu sir? And look at the label now. What is the maximum content after sucrose is soy protein isolate. So that is why, Binu sir, I told the doctor that even if the child is not able to digest milk properly, the child will digest soy protein isolate and will grow stronger, taller, better. Of course, there is milk powder also. There is cocoa powder also. And then there is malt extract coming later as an additive. I hope, Rakhi ma'am, you're getting what I'm saying. See, don't go for advertisements. Go for the reality. That is what I want to say. This is my session today. I don't want to teach a lot of product. Your product is the best product and you have a lot of problem in Kerala. That is what only 2 things I want to teach in this session. Yours is the best product. RCM has the best product for children. And with Jai RCM, I get it at 640 instead of 800. If I regularly buy it, I get again 24% back, 12% DP back from RCM, 12% DP back from Nutricharge. I don't think so. I need to think twice for buying this. My session is over. If you just explain these 4 slides, Rakhi. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അണ്ടർ വെയിറ്റ് കേരളത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ കേരള അണ്ടർ വെയിറ്റിലാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ 25% പ്രോപ്പർ വെയിറ്റ് പ്രോപ്പർ ഹൈറ്റിലും ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള അമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ പെർസെൻറ്റേജ് 19% ഓളം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു സാർ. അതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് സാറ് ചോദിച്ചത്.
ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ 49 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സാർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തൊരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പോലും. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് എക്സ്ട്രാക്ട് ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് ബാർലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബാർലിയാണ് അവിടെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് മേളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഏതാണോ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലൈൻ എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ സാർ കാണിച്ചത്. അതായത് ബാർലിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 42% അതിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാർലിയാണ്. അതിന്റെ താഴെ തൊട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ മിൽക്ക് സോൾസ് കൂടെ 8% ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കി വീറ്റ് ഫ്ലവർ 2.5% ഇവിടെയുള്ളൂ. അതായത് 2.5% തന്നെയാണ് വരുന്നത് മിനറൽസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ്, ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റിന്റെ ഘടകം നോക്കി only 2.5% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാർലിക്കും ഷുഗറിനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനം അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അവത്തിൽ ആദ്യം മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മേളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാർലിയാണ്. അവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഏറ്റവും കുറവ് 2.5% മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഐസൊലേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് അതോടെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സോയ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് നോക്കൂ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ തീരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനകത്ത് നോക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഷുഗർ ആണ്. അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ ആണ്. അതിനുശേഷം ബാർലി, അതിനുശേഷമാണ് ഓരോന്നും വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സോയ പ്രോട്ടീൻ എന്തോരം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കൂ. 8% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് ആണ് 8% കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോയ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് പോലും അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വാട്ടർ, പിന്നെ ഷുഗർ. അതിനകത്തൊക്കെ പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് തീരെ കുറവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വാട്ടർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് തീരെ കുറവാണ്. ഷുഗറും വാട്ടറുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 48 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതിനകത്ത് തന്നെ 3 പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇത്രയും ബൊട്ടാണിക്കൽസും 10 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ 10 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും പച്ചമരുന്നുകൾ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ്, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്കും അവരെ ഇടവിട അസുഖങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് തുടർച്ചയായി കൊടുത്തു നോക്കും. അവർക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു 4-1 പോലും ആവശ്യമാകുകയില്ല ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് സിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തുമാത്രം നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഒരു 4-1 പോലും നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ചെലവാകുന്നില്ല. അത് തന്നെയല്ല 2-3 മാസം 3 to 6 months ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഉന്മേഷം, ഒരു ഹൈറ്റ് പോലെ നമുക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ഹൈറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരാകുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി, പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവരുടെ ചുറുചുറുക്ക്, അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ പ്രൊഡക്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്, മറ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു കുറവും ഇല്ലാതെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് അവരുടെ വേണ്ടുന്ന
തായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരേ ലെവലിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുവാദമായിട്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. Okay, thank you, sir. Thank you very much.